All of these animals and insects, except for leopards, can be found in Vietnam. I think rhinoceros and leopard are in danger of extinction because they are hunted for food and medicine. Yeah, let's come to the topic. Well. Let's go on to know about the reading. Unit 10. Endangered species. Why you read? Read the text and do the tasks that follow. Endangered species are plants and animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation, and pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization, and road and dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemical in the air and land, contaminated water, and increased water temperatures also driven many species to the verge of extinction. Plant and animal extinction leads to a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity to have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from many medicines and other products that biodiversity provides. Different conservation efforts have been made in order to save endangered species. The REST list, a global list of endangered and vulnerable animal species, has been introduced to raise the awareness of conservation needs. Governments have enacted laws to protect wildlife from commercial trade and overhunting. A number of wildlife habitat reserves has been established so that a wide range of endangered species can have a chance to survive and develop. Okay, you have listened the topic endangered species. And to know more about the use of words and phrase, let's come to the paragraph one. Paragraph one, endangered species are plant and species, animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousand more become extinct each year before biologists can identify them. And now, endangered species, endangered. You have the word family of danger, endangered, and dangerous. That's it. Become extinctions. Can you guess the meaning? Yes, the meaning of this is that sự nguy hiểm, làm cho nguy hiểm. Yes, the next one, then extinction. The extinction, you have the extinction, right? The word family for extinct. Yes, dinosaur become extinct, right? The next word, biologist. Biology is the word family for the person who do some research on plant, right? Nhà sinh vật học, ngành sinh học.
And the word identify the same meaning with find out or discover and it has a noun identity, nhận ra, nhận biết hay sự nhận diện. Okay, let's come to the second paragraph. The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution, the draining of wetlands, cutting of forests, urbanization and road and dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitat. Since the 1600s, worldwide commercial exploitations of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air and land contaminated and increased water temperatures have also driven many species to the verge of extinction. In the paragraph, you have the habitat, the living condition, right? Urbanization, toxic. Urbanization a noun, habitat also a noun. Toxic here is an adjective. Toxic, the same meaning with poisonous. Exploitation, verge, and in the phrase given to the verge of. And you can guess more meaning. Some meaning of this word come here. Habitat, môi trường sống, nơi sống. Urbanization là sự đô thị hóa. Toxic, độc hại. Exploitation, sự khai thác, sự khai khống. Verge, ven. Be driven to the verge of, bị đẩy tới bờ vực của. Yeah, let's come to the next paragraph. With land and animal extinction leads to a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is an important way for us in many ways. For example, human depends on species diversity to have a food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides. And in the phrase, in the short paragraph, you have biodiversity. Biodiversity, right? Sự đa dạng sinh học, hệ sinh thái. Fertile, rich, right? Rich, giàu, tốt, màu mỡ, người ta đất là tính từ. Right? And we have another word, lead to. So lead to a loss of, dẫn đến, đưa đến là một từ nữa, đó là ngành nông nghiệp, agriculture. Đến là số 4. Different conservation efforts have been made in order to save endangered species. The red list, a global list of endangered and vulnerable animal species, has been introduced to raise people awareness of conservation needs. Government have enacted laws to protect wildlife from commercial trade and overhunting. A number of habitats reserves have been established so that a wide range of endangered species have a chance to survive and develop. And in several paragraphs, you have a vulnerable, weak, easy to be hurt. Enact, that's pass law. Government have enact pass law. By conservation effort. Reserve. Yeah, you can get some meaning. Vulnerable, có thể bị tổn thương. Enact, ban hành đạo luật. Conservation, sự bảo tồn, sự duy trì. Conservation, it reserve, khu đất dành riêng, dự trữ. Okay, in here you have a list of vocabulary. Again, danger, endangered, dangerous, extinction, extinct, biology, identified, identity, habitat, urbanization, toxic, poisonous, exploitation, verge, to be driven to the verge of, biodiversity, fertile, lead to, agriculture,
vulnerable, inexhaustible, conservation, reserve. Những từ bên này, những từ này nó có gia đình từ, những từ này có gia đình từ. Chúng ta sẽ đi đến một cái hoạt động tiếp theo. Nhiệm vụ của hoạt động này là chúng ta sẽ nối từ ở đây với gia đình từ của nó ở đây. Nào, chúng ta có thể bắt đầu như thế này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ nó chạy ra, và để làm cái hoạt động này chúng ta cũng sẽ nhận cái đường link của giáo giao, và chúng ta có thể làm chung tại lớp cùng với cô Globe của Globe. Contamination. Introduction. You can find introduce. Threat là danh từ. Nó có động từ threaten. Identity. Vector. Identify. Survival. Survive. Destruction. Destroy. Pollution. Pollute. Importance. Important. Endangered. Endangered. Conservation. Conserve. Awareness. Aware entity. Extinction. With extinct. Maintenance. Intense. Right. You just let's begin. Thank you for following the game. Let's move to another activity. Bây giờ chúng ta sẽ tới một hoạt động tiếp theo. Bên cạnh cái việc check về gia đình từ với cái từ vựng trong bài đọc, thì chúng ta có thể tìm hiểu nghĩa của các từ trong cái bài tập tiếp theo. An act of preventing ở phần hoạt động này, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ kéo thả từ, kéo thả từ vào yếu tố tương ứng với định nghĩa. Nếu đây là trật tự đúng, hành động ngăn chặn một thứ gì đó khỏi bị mất, lãng phí, tổn hại, thì chúng ta sẽ có hành động conservation, sự tồn tại của nhiều loại nhiều động vật thực vật làm cho môi trường không phải extinction, không phải. Là có thể di chuyển lên từ biodiversity, môi trường tự nhiên mà động vật, thực vật và động vật sống. Habitat, đúng chưa nào? A situation, tình huống mà động thực vật các sống dừng tồn tại, extinction. Vậy ok rồi. Chúng ta để xem. Ok, rồi chúng ta
Xong cái bài tập về tìm hiểu định nghĩa của các từ. Rồi, tìm nghĩa các từ. Và chúng ta có thể đi tiếp tới một bài tập tiếp theo. Bài tập đọc hiểu tiếp theo.